Khubor baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Himat ki bakongsan mentaga sengi kilong. Yap uwei mensau arngut na kajingya takhu ke alto bad innova hakat armer bernihan. Penkre ke DDMA yaki Samla banyarap hakipor lengshop kibor Mariang. Lawai ke yo kinong rep hakerdem kulai. Ban Syamau Pelang, Letu Menteri PHE ban pates pentrekam yaka projek umbam na GSWSS Phase 3. Pat mentang ini pai syaki Khubor ke bakambanya. Kajingnya takhu kali ke Bashir K kalajia hakat armer bernihat hapedeng ke Marti Alto ML10C 7049 bat katata Innova ML10S 0011 hakas step kat kendai tarik Naiwieng. Kani ke kali Maruti Alto kadang let na bernihat syaum tengah kat ba katata Innova kadang yat syapang bernihan. Na kajing penher stat palat put unongnya ka Maruti Alto umlasyu ban bat lakam ya ka kali bat ula tenra ya ka tata Innova ka ba yat halaka jong ka lenti. Baro artili ki kali kila julor pom. Haka Maruti Alto la dentang unongnya kat ba laingut ki brieu ki dan haka tata Innova. Ya unongnya ka Alto lara sa CHC bernihan bat ki doktor kilayathu ba ula klano. Kat ba armut ki brieu ki basyong haka tata Innova kila mensaujur ba lakit eki sya hospital hagua hati. Ki pulit na bernihat police station kila poi marmar bat lakit ya unongnya ka Maruti Alto sya CHC bernihan bat ula klano maria poi hangta. Ki pulit kidang tokit ya kani ka jingja. Kalau ahi direct pergi, kalau ahi hasilnya direct power tak kena macam jalan. Ini udah gitu tu. Ini nak di mana power kena? Ketenat State Disaster Management Authority Meghalaya bat ke District Disaster Management Authority Ribhoi District. Hakakat kendai tarik Naiwieng kelapen kutno ya kajing ai jing hikai ya kekenhun baar second batch jeng ki Samla banlong ki abda mitra volunteer. Kani kajing hikai kabala sedang nadu kakat ar tarik Naiwieng la shimbenta de ki Samla volunteer jong ka NYKS My Bharat Yuva Volunteer bat ki Samla Bharat Scouts and Guides ha kajing penyat ka Yuva Abda Mitra Scheme YAMS. Hakini ki prasngi ki officer jo ketenat disaster kila hikai syaki Samla kumnu banyarap iki para breu hakipor bawan lengshop kibor Mariang kum hakipor baki ujumai. Layalam yakini ki Samla nakawai ka jaka syakawai pat kenang bakin yo yakijing hikai bapaka kumnu ban ai kijing yarap bat jingyada bakerki syaki breu ki bangat hakijing mensau habawan lengshop kibor Mariang ni ladaki ngat hakinu kinu ki jingja aksiden. I also like to thank the team from the NEHU, District Medical Health Office, and all the other players who have taken time on the decision to be with you this entire week in parting this very, very important day. So, as I mentioned a couple of seconds ago, my speech will be very short. First, I'd like to thank all the volunteers for being part of this wonderful training. It's encouraging to see so many youth take part in this training and volunteering, giving your time up in spite of other activities that may be going on in your life. I, on behalf of the Elected Commissioner and the DBM office, to be able to thank that. Now comes the most serious part, as we've been trained for the past 5 days. I'm sure you are aware
that disasters can be very serious matters. That's why they call disasters. So with this training that you've been imparted, I hope you gain confidence to be able to volunteer and to help out when the need arises. I've been briefed by the deputy controller, and the Khubor does not see as much disasters as the other districts, but that does not mean that we should be complacent. So please do keep yourself updated and do undertake regular retraining and regular upskilling as well of all the various skills that you've done this week. And I hope that more than anything in the past 5 days you've learned some important skills that will not be serving during your career as a volunteer, but also throughout the world. So once again, I'd like to thank you, and I hope you utilize all the skills that you've learned. And I'd also like to thank you to the DBMO for organizing the second batch of the training for the operators. Thank you so much. Yakayo kinongrep balapunlong lais ngi lenter ha College of Agriculture Kerdam Kulai deka Central Agricultural University Imphal. Kelakut no haka khat khandai tarik Naiwieng. Lapenwa yakani kayo du Kongsan, Dinesh Dattatreya Kulkarni, Organizing Secretary, Bharatiya Kisan Sang, haka jingedon lang ki Kongsan Senrop, Dr. Celestine Lungdo, MLA, barka Professor Nalini Prava Tripathi, Director IIM Shillong. Hakani kesengi penwai ladon lang ru bon ngut ki start bat ki riu shampang haka rep karyang. Haka jingkran kumu Kongsan, Dinesh Dattatreya Kulkarni, ulayaro yaka Central Agricultural University Imphal, kabala penlong yakani ka yau kinong rep hakerdam kulai haka sen ka bandingkong. Haka ba kinong rep kilala ban peni perthei bat de yaki mar ki mata ki ba ki rep kiryang halengka risai jongki. Dr. Celestine haka jingkran ulaong. Haka than lammi ngi kari India ki pad ba ki im haka rep karyang. Ula kentu yaka Central Agricultural University ban ai ki jingkershan bat jinghikai haki nong rep ka Meghalaya khnang bakin roy bat kiu irat haka nika kam bakongsan haka jing im jongki. Ula kerpat ru naka sorkar India ban kershan yaki nong rep daki kor kibor ban pendon kam haki lengkha ban kentiu yaka yo kakot bat penmi kam buon ki marep hayo hahat. Ka Professor Nalini Prava Tripathi, Director IIM Shillong, kala yaro yaka jing sebo ka kendo bat ka jingdon ka sun beneng babiang ba na ka benta ka rep karyang haka ni kathan. Hendrai kala kedo. Naka jing bambiang ki jaka penne jing im cold storage ka jingduna haka kit kaba ka jingduna ki kenhun ban shalan yaki marep nakani kathan shaki yoki hat jong ki Jylla kari India kala penlong yaki nongrep pan sakut haka jingduk jingkerdu kala kentu yaki bor ki bapet yaka rep karyang ban sandur yaki lar ki lenti ban kentiu yaki marep nakani kathan nakabenta ban mentoy ki nongrep. तीनों भी प्रकार से बातें होती हैं। वहाँ रिसर्च भी होता है, वहाँ एजुकेशन भी होता है और साथ में उनको एक्सटेंशन भी करना होता है। और एक्सटेंशन करते हुए किसानों को सही मायने में किस प्रकार की उपयोगी तकनीक है उसका भी प्रदर्शन करते हुए उनको उसको एडॉप्ट करने के लिए उनको प्रेरित करने का काम करना होता है। ऐसे में इस प्रकार की जो रीजनल ट्रेड फेयर्स होती हैं कॉलेज में ये बहुत ही किसानों के दृष्टि से उपयुक्त रहती है। केवल किसान ही नहीं तो यहाँ जो अलग अलग प्रकार के उद्योग करने वाले लोग आते हैं
इसमें सम्मिलित होने वाले वैज्ञानिक हैं, इन सबका एक प्रकार का इंटरेक्शन इसके माध्यम से हो जाता है और उस प्रकार का इंटरेक्शन होने के कारण लैब टू लैंड और लैंड टू लैब ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम और भी निचले स्तर पर ले जा सकते हैं। मैंने आज जब आ रहा था तब बातचीत हो रही थी, कब की है, कितनी पुरानी है, तो मेघालय में इस प्रकार की रीजनल फेयर शायद पहली बार ही हो रही है। तो इसीलिए मैं CAU के अपने माननीय कुलपति महोदय और इस खास करके यहाँ के एग्रीकल्चर कॉलेज के डीन और उनके साथियों का हृदय से साधुवाद करूंगा, क्योंकि इस क्षेत्र के किसानों को इसको बहुत ही लाभ हुआ होगा। मुझे आते समय और भी बात हमारे जो साथ में आए डॉक्टर पांडे जी वो बता रहे थे कि 17-18 साल 27-28 साल पहले यहाँ राज्यपाल महोदय आए थे और उन्होंने यहाँ आने के बाद में जो समय अपना था उसको और बढ़ा दिया और खूब सबसे बातें करते हुए सब बातों को समझने की कोशिश की। तो ये बहुत ही अच्छे प्रकार का चिन्ह है कि जिसके कारण से हम इस बात को समझ सकते हैं कि इस प्रकार के विषय का कितना महत्व है। और एक बात ध्यान में आई कि आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ में मेरे पहले जिन्होंने भाषण किया, श्रीमती नलिनी प्रभा त्रिपाठी जी, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की निदेशक है, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ में मैनेजमेंट के लोग अगर मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ जो इंडिविजुअल फार्मर हैं, यहाँ की जो APO हैं, यहाँ के जो SGS हैं, ये जो प्रगति करना चाहते हैं, जिनके पास में इस प्रकार का मैनेजमेंट स्किल की कमी है, वो इसके माध्यम से पूरी होगी। तो इस दृष्टि से इस CAU में ये भी कंपोनेंट जोड़ लिया है। इसके लिए भी मैं किसान संघ की ओर से इसको साधुवाद देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के विशेषज्ञ अगर जुड़ते जाएंगे तो निश्चित रूप से आज जो APOs उस मामले में आने कर कुछ प्रयास कर रही है। हमने यहाँ देखा होगा कि अनेक प्रकार की APOs ने अपने स्टॉल लगाए हैं, अनेक प्रकार के ऐसे उद्योजक हैं कि जो इसमें कुछ आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे CAU के सभी कॉलेजेस के माध्यम से उनको उसका सपोर्ट मिल रहा है। किसान उत्पादन करने में या प्रोसेसिंग करने में कमी नहीं होने वाला है, मगर किसान की अगर कहीं कमी होगी तो वो उसके मैनेजमेंट स्किल की कमी है, उसको मार्केटिंग तक कैसे पहुंचना इसकी जानकारी कमी है। अभी जो बातें श्रीमती त्रिपाठी जी ने जो बताई है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट की होगी, ट्रांसपोर्टेशन की होगी, तो इन सब बात की जो मैनेजमेंट है, इस मैनेजमेंट को भी हमको सीखना पड़ेगा और उसके लिए ऐसे जो संस्थान हमारे देश में है उनकी अगर हमको सहायता मिलेगी तो निश्चित रूप से ही हम आगे बढ़ेंगे। Our universities, our IITs and IIMs to help to improve the lives of our farmers. Here in my very own constituency, in the district that we are in, there are many farmers who say, we would like to cultivate and produce more, but perishable crops, unless we provide them with a quick logistics to reach the market on time, the goods gets damaged. Their market value comes down. So the appeal to all, and especially the colleges and university, is to help in every possible way to improve the life of our farmers. Personally, I also come from a family that was involved with agriculture, the old style, the olden ways, where physical labor is the maximum tool. And with the topography and the geography of the northeastern states, specific machines that can be used in our hilly terrains, that has to be developed or invented. Majority of the machineries that we get now are mostly planned for the plain areas.
So with the involvement of the Department of Agriculture from the central government, who looks after the welfare of the farmers, I wish they will pay attention to devise and improve the existing machineries to the local requirements. So with these few words, I will not like to delay. Seat கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா கடைசி பகுதியிலேயே வந்து Next category is private organization category. The minister will be here on stage. Prize winner is Damat Fruit Wine Khubor Meghalaya. The third prize goes to ICR CBRI Upper Shillong Meghalaya. The student. The first prize winner of the student presentation, Mr. Satyajit Mishra, College of Fishery, 3rd prize. Second prize, Ms. Pakmir Muri, College. और किसानों की लागत भी कम हो. Sustainability and self-reliance has ushered in policies that are transforming agriculture, making it more resilient, productive and Menteri Bapet Ketenat Public Health Engineering Marcus and Marak pentakasngi ulahyar sejaka penlang batan umbang kabadon hamau plang na kabenta bantes bat sedang no ya kajing pentraikam ya ka Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3. Dakani kajing pentraikam jaka Phase 3 Marcus and Marak ulah pentip bakani ke projek umbang kan item sa pra million litar hakashisngi na kabenta kinongshong shnong ka Shillong. Today, I'm very glad to inform everyone that today we are able to commission and test the Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3, and I'm here at stage 2 of the pumping. Stage 1 we have already commissioned and tested successfully, and I'm here in the stage 2 pumping, where from here we will be pumped to the treatment plant, which is there in Plang. So here, today, we are standing here today after 17 years. The project was sanctioned in the year 2008, and today, 2025, in the month of November, we are commissioning and testing the project here. So for this successful commissioning and testing, I would like to thank entire team of Chief Engineer, Commission Secretary, and all the concerned officers who have been working so tirelessly here. So I thank them. And apart from that, I would like to thank our Honorable Chief Minister, Conrad K. Samla, for sincerely, reviewing this project and supporting the project and supporting the department in every angle. And I would like to express my sincere thanks to former Chief Secretary, D.P. Wallang, who has been very actively working on this project, and with his support we were able to procure some of the lands which were having hindrance in completing the project. So therefore I express my sincere thanks to D.P. Wallang. I would like to express my sincere thanks to Kong Bada, who was former Chief Engineer of PHE department. So everyone, because of everyone's active support, active work, we are able to complete this project, and then we are able to commission today and test today. So with this commissioning and testing, we are adding another 8 mld of water to the Greater Shillong Water Supply Scheme here in Shillong City, for the Shillong City. Thank you. Badak itu ki Khubor nglapoy syakabakut tarhadu bangin daya syambiang kublai shibun.